ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Hearty welcome, my dear students. Today is the 5th day, first session, section formula by your beloved maths teacher, Malatesh sir. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂತ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ನಾನುಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ಒಂದು ನಾನುಡಿಯನ್ನ ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದಿನ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಕೊಟೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಎಂಥ ನಾನುಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ, ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಳೇ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ನುಡಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Now, once again, hearty welcome all of you. Here, just you observe a graph sheet with the 2 axes and a line. Already we know that consider any 2 points A x1 y1 and B x2 y2 and assume that P xy divides AB internally in the ratio m1 is to m2. Here we consider any 2 points A x1 y1, A x1 y1 and B x2 y2 and assume that P xy divides AB internally in the ratio m1 is to m2. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we consider 2 points. The first one is A here, A ಇದೆ, and coordinates are. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 y1. A point x1 y1. B point is there, that coordinates are x2 y2, x2 y2, and assume that pxy, that P point divides AB internally in the ratio m1 is to m2. Noti, this one is the P point
that divides that line AP line in the ratio M1 is to M2. The coordinates of P are X and Y. Now we construct a perpendicular line from A to D x-axis. This one is the x-axis. That is AX1. AX1 is the perpendicular line to the x-axis. Similarly, A to the y-axis. From an point A, we draw a perpendicular line to the y-axis, that is y1. So AY1 is perpendicular to y-axis. And similarly, from the point P, we construct a perpendicular line to the x-axis. That is the point here. Intersection of point is called by the name X, or we represent X. X ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ same point from P itself, we draw a perpendicular line to the y-axis. ಅದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ P ಎನ್ನುವಂತ ಅದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಂಬರೇಖೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ y-axis ಗೆ. So that is PY. That is PY perpendicular to y-axis. Similarly, from point B, we construct a perpendicular line to the x-axis and to the y-axis. X-axis ಗೆ ಒಂದು perpendicular line ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೇನೆ y-axis ಗೆ ಒಂದು perpendicular line ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is y2. Here x2, this one is y2. Then further, here the point of intersection of y and P, this one is C. Here Q. One minute. That C is C ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, intersecting point here. So therefore, now it's correct. Once again, just to observe. X2 and Y2, C point and U point. Here, ACP is a triangle and PUB is also a triangle by the AA similarity criteria. Just observe here, two triangles are there. The first one is ACP and second one PUB. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ACP ಮತ್ತು PUB ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. Two triangles are there by the AA similarity criterion. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಮಗೆ. AA similarity criteria ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That time we say that the definition of A similarity criteria are statement of AA similarity criterion. That is nothing but in two triangles, if two corresponding angles are equal, then we say those two triangles are similar. Then the AA similarity criteria statement is if
Here ACP and PUB are there. Two triangles. ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನ ಸಮರೂಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is, in two triangles, two corresponding angles are equal, and we say those two triangles are similar triangles. Here, the angle C equal to angle U. Angle C is equal to angle U, and angle P is equal to ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ angle P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is APC. Angle APC is equal to angle PBU. Then we say these two are ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು similar triangles. Therefore, ACP and triangle PUB are similar triangles. Triangle ACP and triangle PUB are similar. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ we conclude the point from the AA statement or AA similarity criterion. We say that triangle ACP and triangle PUB are similar. Then if these two triangles are similar, then we go to ratio of corresponding sides. If two triangles are similar, then we say the corresponding sides ratio are in proportion. If triangle ACP and triangle PUB are similar, then we directly say the corresponding sides are in equal ratio or in proportion. That is nothing but AC divided by PU. AC divided by PU, that is or AP divided by PB, AP divided by PB, and PC divided by BU. All ratios are equal. That is, we conclude that like this: AP divided by PB, AP divided by PB is equal to AC divided by PU, AC divided by PU, and that's equal to BC divided by BU, PC divided by BU. So further, already we know that the value of AP, that is already we know that here PXY divides AB internally in the ratio M1 is to M2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ AP and PB lengths are just we say this one as M1 and this one as M2. M1 and M2. Now, AP divided by PB becomes now M1 divided by M2. M1 divided by M2. Now, AC value is the value of AC and PU is the value of AC is x minus x1. We know that if it is 0 to x or origin to x, the value is x minus this value, the coordinates itself. X minus x1 is the distance of AC. AC x minus x1. And
PU, that is x2. PU here, this length similarly equal to this one, x2 minus x. Therefore, PU replaced by x2 minus x. Therefore, AC equal to x minus x1 divided by PU x2 minus x agate. Agagi, we replace AC divided by PU x minus x1 divided by x2 minus x. Similarly, the value of PC and BU. PC is, this one is a PC. PC, that is nothing but y minus y1. Y minus y1 is the length of PC. Length of PC. Therefore, PC replaced by y minus y1 and BU. That is, BU is y2 minus y, y2 minus y, y2 minus y. So PC divided by BU replaced by y minus y1 divided by y2 minus y. Now we take x coordinate one side and y coordinate another side now. For x coordinate now, these two, we take these two relation m1 divided by m2, that's equal to x minus x1 divided by x2 minus x for x coordinate. Nodi hagadre m1 divided by m2 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x agate for x coordinate. And y coordinate, for y coordinate m1 divided by m2, m1 divided by m2, that's equal to y minus y1 divided by y2 minus y. That m1 divided by m2, that's equal to y minus y1 divided by y2 minus y ಆಗಿರುತ್ತೆ. This one is the section formula. For x coordinate, for y coordinate, half of the proof. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. 1 minute. Okay. ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೌ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದು, x1 ಇದು ಅಂಡ್ x2, x2 ಮತ್ತು x ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಫಾರ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x2 ಮೈನಸ್ x ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ x2 ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ and x is this length. Now, if we deduct this length from x2, ಈ x2 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ
OX ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x2 ಮೈನಸ್ x ಆಗಿರುತ್ತೆ. x2 ಮೈನಸ್ x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೊಟೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, if we take x2 here, x2 minus x ಆಗಿರುತ್ತೆ. if it is x4 minus x ಆಗುತ್ತೆ. if known value is there, simple ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. known values ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, for represent the scale is 1 unit equal to 1 centimeter ಅಂತ ನಾನೇನೋ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ this one as 1 2 3 4 5 6 7 8 ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. this 8 and x is 6 ಆಗುತ್ತೆ. 8 minus 6 ಅನ್ನೋದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು x2 minus x value is 2. if it is unknown that time x2 minus x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಎಸ್, x2 ಇದೆ. x2 ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x2 ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x ವರ್ಗು ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ನೋಡಿ x2 and x. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x2 ಮೈನಸ್ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು x2 ಮೈನಸ್ x ಕೇವಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು PU ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು x2 ಮೈನಸ್ x ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಮೈನಸ್ x1 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ PC why it is y minus y1 and one more BU y2 minus y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ x ಮೈನಸ್ x1 AC ಆಗಿರುತ್ತೆ, y ಮೈನಸ್ y1 PC ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ y2 ಮೈನಸ್ y BU ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ now for x coordinate taking m1 divided by m2, that's equal to x minus x1 divided by x2 minus x. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m1 ಇಂಟು x2 ಮೈನಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ m2 into bracket x minus x1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Already we know that the procedure of multiplication of monomial to binomial. Monomial ಇಂದ binomial ಗೆ multiplication procedure ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. The steps for that one, simply m1 into x2 and m1 into minus x, m1 into minus x minus m1x again, that's equal to m2 into x and m2 into minus x1 minus m2 x1 ಹಾಗಾದ್ರೆ now m1 x2 m1 into minus x minus m1x, that's equal to m2 into x minus m2 into x1 minus m2 x1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now take the m1 x2 minus m2 x1 one side and m1x minus m1x this side. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ m1 x2 s minus m2 x1 become plus m2 x1, that's equal to
x common factor ಇದೆ x ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ x take outside from into bracket sin x into bracket m2 plus this minus m1x becomes here plus m1x, therefore x is common now, remaining term is plus m1 ಆಗಿರುತ್ತೆ bracket close. Therefore now just we conclude the coordinate x now, that's x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m2 plus m1. This one is the x coordinate. ಹಾಗಾದ್ರೆ x coordinate ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m2 plus m1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. This one is the x coordinate. Now we go to y coordinate. Now ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ y coordinate ಏನಾಗಬಹುದು? For y coordinate, taking m1 divided by m2, that's equal to y minus y1 divided by y2 minus y. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ m1 divided by m2 equal to y minus y1 divided by y2 minus y. ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ r ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ m1 into bracket y2 minus y, that's equal to m2 into bracket y minus y1 or m1 y2 minus m1y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರವಾಗಿ m1 y2 m1 into minus y minus m1y, that's equal to m2 into y m2y minus m2 y1 minus m2 y1 ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ m1y ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. when we replace any term from one side to another side, that time the sign is changes. ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದು ಗಣಿತದ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ m1y2 ಪ್ಲಸ್ m2y1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತಹ m2y1 ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ m2y1 ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y we take here common y into m2 plus m1. Minus m1y becomes positive here, therefore remaining term is m1 bracket close. Then directly we say y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 divided by m2 plus m1 is the y coordinate. Then finally we conclude the section formula is section formula pxy, that's equal to into bracket m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, and y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. This one is the proof of formula. Thank you all. Have a nice day. ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ನೌ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ. No doubt. It's okay.
Yes, please. Any doubt now? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಷನ್ ನಾವು. Okay, no doubt, no doubt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ನನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನಾ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್. ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. I follow good persons and good personality. So my hero APJ Abdul Kalam and my ಏನಂತೀರಾ my just my ideal persons Sudha Murthy ma'am. So ಹಾಗಾಗಿ I follow the good personality only. So ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ತಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದಾರಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೌರಿ? ಎಸ್, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಬನ್ನಿ, very important materials, that is mask, sanitizer and certain things. ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರಬೇಕು and some materials, that is water bottle, very important. ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿರಿ, ಬಿಸಿನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದಂತಹ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅವನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಂದ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಕೊಂಡು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯವರು ಯಾವ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಂಡೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ, ಸಂಡೇ ಫುಲ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಬಹುದು. ಸಂಡೇ ಒನ್ ಡೇ, ಸಂಡೇ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಡೇ. ಆ ದಿನ ಎಸ್ ಕ್ವಿಜ್, ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ, ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆ 4ಅನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೋ ಸರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್. ಅದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10, ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 10 ಇದೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳು 126. ಒನ್ಲಿ 126 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಇಸ್ ದರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 300. ಮಿನಿಮಮ್ 300 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ 126 ಫ್ರಮ್ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇದು ಕೇವಲ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮೇ ಬಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಡಬಲ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2 ಬಾರಿ ನೀವು ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಗಳಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಸೀಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ coordinates of a point plus is lies in. Option A, very good. Rakshita, first quadrant. Very good. Now, I think all are perfect now. Yes. Now we go to second question. Coordinates of a point plus minus is lies in. Plus minus. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, RD ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. Now, coordinates of a point negative minus is lies in third quadrant. Very good. Second,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ 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 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ minus, and fourth quadrant is plus minus. And fourth question is coordinates of point A are. Point A coordinates are 3 2. Very good. 3 2. Very good. Very good. Very good. Not 32. 3 2. ಯಾರೋ 3 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ. x ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಇದೆ and y is 2. Then fifth question is, okay Nama, okay. Coordinates of point B are minus 5 3. Very good. Minus 5 and 3. Very good. Coordinates of point C are. Now C coordinates are. Very good. 3 minus 3. 3 minus 3. Okay. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. 3 minus 3. That's right. Very good. X plus 3 ಇದೆ. Y minus 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. And coordinates of point J are. J minus 5 0. Minus 5 0. 0 ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. 0 ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x first x x x x is minus 5. 0 ಅಲ್ಲ ನಂದಿನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. minus 5 and y is 0. minus 5 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then eighth question is coordinates of E are. Four zero ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು. 40 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, 04 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ here. 4004. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. T coordinates always represents the first point, first coordinate is x. First coordinates ಅನ್ನ x ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. x ಬರೆದಾದ ನಂತರ y coordinate ಬರಿಬೇಕು. x coordinate ಇಲ್ಲಿ x coordinate is 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x coordinate 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ and y is 4. Very good Akshata. X equal to 0 and y equal to 4. 0 4. Chandrasekhar. Very good. Very good. T coordinates are 0 4. Correct agi analysis ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Don't write mistake answers or wrong answer. 4 0 is wrong. 4 0 is wrong. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 and 4 is the right answer. And coordinates of point M. 7 0. Very good. Namrata and Mika 70. Arpita 70 ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರು 7. Okay. 7070. Very good. 70 ಅಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ. That is 70. Very good. And the last question is coordinates of point minus plus is lies in. Minus plus ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾರೋ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. minus plus is lies in second quadrant. These are the 10 questions asked in the Google form. ಈ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ
1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ರಫ್ ಪೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಫ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ABCD ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಏನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಅಂಡ್ we will meet evening for second session. Okay.